So now we are moving into a new topic, investment analysis. Actually, this is the part of the first module itself. So in the first module, we have so far covered the very basics of investment, objectives of investment process, and so on. What are the various alternatives, and what is the concept of risk return, and what are the types of risk, sources of risk, and so on. Now we are moving on to the investment analysis. So in the initial session, I think in the introduction session, we have mentioned about an investment process. In that investment process, we have told certain steps. Like first and foremost, you have to identify the investment objective. Then you have to analyze various investment alternatives. You have to go for constructing a portfolio. You have to evaluate the performance of portfolio, and finally you have to revise. So in that, the second step, that is how you are going to analyze the various investment alternatives. And that particular investment here, it is exclusively in the case of shares. So that is known as the investment analysis. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായില്ലേ. നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് പല ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സും അനലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് പറയണ്ടായി. സോ അതിൽ അനലൈസിങ് ദ വേരിയസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസിൽ. ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് വർത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ്, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ, ഇതാണ് നല്ലത് ഇതാണ് മോശം എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ. സോ അതെങ്ങനെയാ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഷനിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. Now let's move on into the various definitions for investment analysis. So basically it involves researching and evaluating a security or an industry to predict its future performance and to determine whether it is suitable to make an investment. So നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറിനെയോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമുക്കതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Similarly, investment analysis is also defined as the process of evaluating an investment for profitability and risk. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ, ഹൗ മച്ച് റിസ്ക് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വൈ യു ആർ മെഷറിംഗ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് യു വാണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ വിൽ മേക്ക് എ ഗുഡ് ഫിറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ പോർട്ട്ഫോളിയോ. Then comes investment analysis. It can be in a broader sense. It is all the different methods which are used for evaluating investment industries, sectors or economic trends. So it includes charting past trends to predict the future performance, selecting the type of investment that best suits to investor needs, evaluating individual securities such as stocks and bonds to determine the risk, yield potential or price move. So കുറച്ച് ബ്രോഡാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓൾ ദ മെത്തേഡ്സ് വിച്ച് യു ആർ യൂസിങ് ടു അനലൈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി. So it may be like charting the future, charting the past return trend to understand about the future performance, to select different type of investments that may be suitable to various investors, to evaluating the individual securities in terms of its risk potential, yield potential, price movements, etc. So വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ ആ ഒരു ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്രയാണ്, അത് റിസ്ക് എത്രയാണ്, അതിനെ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് പിടിച്ചിടാനായിട്ട് പറ്റും. അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെയോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷെയറിനെയോ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെൻഡിനെയോ ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അത് ചിലപ്പോൾ പാസ്റ്റ് റിട്ടേണിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് പെർഫോമൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ
ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഏറ്റവും അയാളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോണ്ടിന്റെ റിസ്ക് എന്താണ്, അതിന് എത്ര ഈൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, അതിന്റെ പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ആയിരിക്കാം. സോ ഓൾ ദിസ് മേക്സ് എ സെൻസ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതാണ് എന്ത്? ദിസ് ഇസ് an entire concept of investment analysis. You have two types of investment analysis. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്. Fundamental analysis is a method of evaluating the true value or an intrinsic value of an asset. ഒരു ഷെയർ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് വർത്ത് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡു ദാറ്റ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വാട്ട് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ അസറ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടി വരും. അതിന് എന്തെല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രൈസിനെ ബാധിക്കുകയും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെയും ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട്, അതൊരു ബുക്ക് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലാണ് ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് concentrate here. On other hand, technical analysis is examining and predicting the price movements in the market by using the historical price charts and market statistics. It is purely market oriented. You are not bothered about the net worth or the intrinsic value. ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ഷെയറിന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ പഴയ പ്രൈസ് ട്രെൻഡ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അത് വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യാം, മൊത്തം മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ്. സോ ഇവിടെ ഇവരുടെ ഒരു ഫിലോസഫി എന്താ വെച്ചാൽ, if a trader can identify previous market patterns, then it is pretty easy to predict the future price projections. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പ്രൈസിന്റെ ചരിത്രം അന്വേഷിച്ച് ഒരു ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ ഫ്യൂച്ചർ ട്രജക്ടറി എങ്ങനെയോട്ടാണ് പോകുന്നത്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ എ അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ എ ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡ്, സ്റ്റീപ്പ് ആണോ, എന്താ പറയാ സ്റ്റീപ്പ് ഇൻക്രീസ് ആണോ, അബ്രപ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ആണോ, അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലുള്ള വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ യു ആർ നോട്ട് സോ മച്ച് ബോതേർഡ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ച് അതിന്റെ ട്രൂ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് സമയം കളയാതെ നിലവിലുള്ള ആ മാർക്കറ്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയറിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രൈസ് ചാർട്ട്സും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം. സോ ബോത്ത് ദിസ് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, യു വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ്. ലെറ്റ് ദാറ്റ് അസറ്റ് ബി ഷെയർ. നമുക്ക് അതിന്റെ ട്രൂ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ടു അപ്രോച്ചസ്. ഐദർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ഓർ എ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച്. ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ, നമ്മൾ ആ ഷെയറിനെ അതിനെ യു വിൽ അനലൈസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷെയർസ്. എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൽ? മാനേജ്മെന്റിന്റെ കോമ്പീറ്റൻസ്, അതിന്റെ പ്രൈസിങ് പവർ ആൻഡ് മെനി അതർ യുണീക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ ബേസിൽ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഷെയർ ഏത് കമ്പനിയുടെയാണ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് അതൊരു ഇപ്പൊ ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ ആണെന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യും. സോ യു വിൽ അനലൈസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി. Then you will go to analyze to which industry this particular company belongs to. Group of companies ആണല്ലോ industry പറയുന്നത്. So whether it is to pharma sector, whether it is to FMCG sector, so what is the sector എന്ന് analyze ചെയ്യും. Then you will analyze what is the condition of the economy in large. ഇത് bottom up ആണ്. You start from a single share and you end up analyzing the economy.
Top down is you start from the economy and you end up analyzing the share. So it means that bottom up it's bit microeconomic. You just want to understand in the what is the situation of that particular performance of that share, then that company, then that industry and so on. Whereas in case of top, it is like a macroeconomic or a global approach where you watch the economy at a large, then you cut down into industry to company and finally to a particular share. So that is the two approach that is used for making fundamental analysis.